हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई म दिव्य तामाङ र स्वागत छ तपाईँलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा र आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मकबङ भिडियो लिएर तपाईँको अघि आइसकेको छु र आज चाहिँ मसँग खानामा रहेको छ चिकन करी यहाँनिर धेरै मात्रामा चिकन करी लिएर आएको छु अनि त्यसको साथसाथमा चाहिँ मसँग छ व्हाइट राइस अनि यहाँनिर छ एग करी अनि यहाँनिर चाहिँ छ कालो दाल। सो अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु र भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जति पनि नयाँले हेर्नुहुँदैछ भने यानि कि नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है। सो अब चाहिँ सुरु गर्छु है। सो पानीबाट स्टार्ट गरेँ ल। आई थिङ्क ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेको छ सो प्लिज त्यसलाई इग्नोर गरिदिनुहोस् होला है। जति नै गर्दा पनि हुँदैन है, नोइजलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने। सो कालो दाल हालेँ है। चिकन फर्स्ट बाइट।
भोक लागिरहेको थियो
सो गाइज अहिले चाहिँ मैले सबै खानेकुराहरू चाहिँ खाइसकेँ। आई होप कि तपाईँहरूले म सँगसँगै इन्जोय गर्नुभयो होला। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनुहोस् होला। अनि अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।